Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good afternoon or good evening guys. This is actually just a teaser video. Kasi kaninang umaga, nilinisan ko yung throttle body nung aking Toyota Rush. And nilinisan ko na rin yung air intake and air filter assembly. Yung mga videos na yun guys is medyo nagkaroon ng problema kasi yung mic ko nagloko yung wireless. Hindi ko napansin. So tapos na ako mag-shoot. Nung nag-i-edit ako tsaka ko lang napansin na may mga clips pala ako doon na walang audio. Yung iba naman sobrang hina. Ang ginawa ko na lang is ginawa ko na lang ng paraan. Yung ibang sobrang hina, minaximize ko na lang yung volume, binoost ko yung volume, so hopefully may naririnig kayo. Yung mga wala talagang audio is nilagyan ko na lang ng konting text. Anyways guys, makikita nyo naman ng malinaw doon kung ano yung ginagawa ko. Basically, kung medyo hindi clear sa inyo yung video, utilize nyo na lang yung comment section para masagot ko yung mga tanong nyo. Okay? Kasi kaysa i-shoot ko siya ulit, medyo kumbaga marami na akong kinalas eh. Kaya hindi na rin ako, and also nawala na rin ng oras para mag-shoot pa ulit ng video. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo or paparinig ko sa inyo yung ano ba to, yung engine sound ko after throttle body cleaning. Actually kanina tinest drive ko na to. Masigla naman yung rush ko before cleaning, pero nung after kong malinisan medyo mas naging ano siya, yung parang medyo mas crispy yung sa throttle niya. So medyo mas naging ano siya, nawala yung ano, yung throttle lag kung tawagin. Yung iba kasi parang nade-delay ganon, nawala yung ganon. And also guys, FYI lang, naka Denso 20 Peridium na ako and naka high flow filter na. So cold start to guys. Start natin. So patay muna natin yung AC. Buksan natin yung bintana para mamaya bubuksan natin yung AC. Yeah. So cold start to without the AC. Iwanan natin yung susi. Ayan guys, that's the engine sound with AC off. Diba? Sobrang tahimik, halos walang vibration. Yan, dapat ganyan. So pagka medyo may vibrate na yan na malakas, iba na yon. It's either kailangan palitan ng spark plugs nyo, marumi yung throttle body, and so on and so forth. Marami kasing pwedeng mag-contribute doon. So buksan natin yung AC guys para makita nyo yung difference. Lagay natin sa 1. Yan. So that's engine noise or engine sound, engine behavior with AC on. Nakabukas yung auxiliary fan. And kakasipa lang ng compressor, narinig ko kanina pagbukas. Yan. So yung auxiliary fan na ng Rush is electronic na kasi modern. So namatay na, nag-automatic na. That's the compressor together with your auxiliary fan. Ayan, diba? Sobrang solid. Hindi halos gumagalaw. Ayan.
Kumbaga, mararamdaman mo lang siya pag ginawakan mo. Pero visually, wala. No movement talaga. So again, this is just a teaser video. Marami pa kasi tayong nakaline up na videos until January 2, if I'm not mistaken, February 2. Pre-recorded na kasi yung ibang videos natin, kaya dagdag na lang ako ng dagdag. Okay? So daily guys, meron tayong bagong upload every day. Napapublish yun 6 a.m. in the morning. So yun lang guys, thank you so much. Sana panoorin nyo yung mga upcoming vlogs natin, and if you have any requests, comment lang kayo. Thank you. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today, and hope to see you guys on our next video.